What does it mean? ಏನದು antibiotics ಅಂತಂದ್ರೆ where we use this antibiotics. Antibiotics ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಶಲಿ antibiotics ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಗ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಅಲ್ವಾ? So antibiotic is nothing but it is a chemical substance. It is a chemical. It is a chemical. Okay, used to treat the diseases. Diseases treat ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ chemicals is. Okay, this chemicals having an ability. Okay, ಈ chemicals ಎಂತ ability ಇದೆ? Ability to retard the growth of disease causing microbes or kill the disease causing microbes. ಓಕೆನಾ? ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ನ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. Here these microbes are pathogenic. ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? pathogenic ಅಂದ್ರೆ disease causing ಅಂತ ಅರ್ಥ. Those microbes which causes diseases, then it is called pathogenic. ಅಂದ್ರೆ pathogen ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ or also kill the disease causing microbes. Kill the disease causing microbes is pathogens. ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಟಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ prevents the growth of microbes. See, once the microbes that enters in our body, they start multiplying their numbers. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ತನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ತನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದು ಪಾಥೋಜನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಟಾರ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ. ಓಕೆ, in the context of disease causing microbes, in the context of disease causing microbes, this pathogen, it is against the life. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? in the context of disease causing microbes, this antibiotics, it is against the life. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನನಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ. ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದು? ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಏನಾಗಿದ್ದು? ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Because this antibiotics, this antibiotic that can be able to kill the microbes. That's why it becomes against the life of the pathogens. Okay, ಯಾವುದು? Antibiotics. ಅದೇ with reference to human beings. This antibiotic, it is pro-life. Means not against. Pro-life. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ pro-life ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್. ಅದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ? ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಓಕೆನಾ? ನಮ್ದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೋ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೋ? ಅದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. those microbes are pathogenic. ಯಾವುದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್
that has been discovered. That is penicillin. Okay, penicillin. Penicillin is the first antibiotic drugs that has been discovered. And this antibiotic drugs is discovered by, it was discovered by, it was discovered by Alexander Fleming. Alexander Fleming. Okay, so actually Alexander Fleming, he worked on, the bacteria called Staphylococcus bacteria. He worked on the bacteria called Staphylococcus bacteria. ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟೆಫೈಲೋಕಾಕಸ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಕೆನಾ he found one of his unwashed plates. Okay, one of his unwashed plates there will be a formation of a small mold like structures that is grow up there. Already one of his unwashed plates okay, a small mold like structure that is grow. Okay, grow up there. Around this, okay, it is the small mold structure around this. Okay, no Staphylococcus bacteria that will grow. Okay, so this is what the petition head. In that there will be, the growth of Streptococcus bacteria. Okay, in all one kade mold formation ಆಯ್ತು growth ಆಗ್ತದೆ mold. Okay, some structures, a mold-like structures. Okay, on the mold-like structures, so that will grow. It will grow up there. Okay, this structure is a very mold-like structure. It is sutta. There is no Staphylococcus bacteria. So, it is sutta. Yavudu Staphylococcus bacteria grow up there. Okay, so by this, on the other conclusions later he concluded that it is because of what this mold releases. Okay, it releases some chemical substances. This mold mold-like structures, this mold called Penicillium notatum. This mold Penicillium notatum. It is a fungal members. Staphylococcus bacteria also, it is a bacterial members. Staphylococcus bacteria. In the bacterial culture plates ಯಾವ grow ಆಗ್ತಾ ಒಂದು small mold like structures, that's what fungal members ಯಾವುದು Penicillium notatum, so that will grow up there. Around this Penicillium notatum, ಈ Penicillium notatum ಸುತ್ತ okay there is no further growth of any Staphylococcus bacteria because of what? Because ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ this Penicillium notatum releases some chemical substances. It releases what? It started secreting and releases some chemical substances. That is what? Penicillin. So this penicillin, okay, this penicillin so that will retard the growth of other microbes. The penicillin and the antibiotics same not penicillin, penicillin. Okay, penicillin. Antibiotics ಇದೆಯಲ್ಲ, so that will retard the growth of other microbes. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸುತ್ತ ಯಾವ microbes grow ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? So he can discover ಯಾರೋ Alexander Fleming. He discovered the first antibiotic drugs, that is penicillin. Penicillin. Okay, this penicillin is extracted from ಯಾವ್ದು extract ಮಾಡೋದು? ಯಾವುದು? Penicillium notatum. It's a fungal member. ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನ? Alexander Fleming. Alexander Fleming. Clear? Okay, right. The next, see. So by this, the potential of this work, okay, the potential of manufacturing the
penicillin, antibiotic drugs. Okay, this antibiotic, the potential of this antibiotic, it was established. Okay, it was established by Florey and Chain. Florey and Chain. They established the potential of antibiotics. The penicillin is the the penicillin and antibiotics is the potential. Okay, it was established by. Okay, established by it was established by Florey and Chain. Okay, so by this, ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ that will retard the growth of other microbes or kill disease causing microbes. That is what the potential of this antibiotics. ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಓಕೆ potential of antibiotics. It was established by ಯಾರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು Florey and Chain. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು Alexander Fleming. ಓಕೆನಾ right. The next this is antibiotics. Okay, is used. Okay, ಈ antibiotics use ಆಗ್ತದೆ. Used to treat. These antibiotics are used to treat. Okay, used to treat wounded soldiers. Wounded. They used to treat the wounded soldiers. Wounded soldiers. Okay, in World War II. They used to treat the wounded soldiers. In World War wounded soldiers. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ನ wounded soldiers ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ Alexander Fleming, okay na? Fleming, then Chain and Florey awarded Nobel Prize. Were awarded a Nobel Prize in the year 1945. 1945 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು Nobel Prize award ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ they used that antibiotic already prove ಆಗಿದೆ. Wounded soldiers in World War II, they used antibiotics for their treatment. Treatment goes antibiotics use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. So ಹಾಗೆ was true ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆನಾ, in the year 1945 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ Fleming, Chain and Florey for their discovery of penicillin antibiotics. ಇವ್ರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು Florey and Chain. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, then next. So by this, other microbes are used for developing, means for producing, for manufacturing other antibiotic drugs. Okay, other than the penicillin. Okay, other than the penicillin, other antibiotics have been manufactured. Other antibiotics have been manufactured by using various other microbes. ಹೇಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ರೊಟಾಟಮ್ ಇಂದ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಓಕೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫೆನಿಕಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆ ಟೆಟ್ರಾಮೈಸಿನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಿನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. Okay, these are various types of antibiotics that has been developed. Okay, and then such various types of antibiotics are used to kill the disease causing microbes. Okay, our various types of antibiotics are used ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they use those antibiotics for killing the disease causing microbes. Other deadly diseases, yeah, they use that microbes for their treatment. Okay, they use some of the other antibiotic drugs for treating the deadly diseases. ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು deadly diseases ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ,
leprosy, diphtheria, whooping cough, polio, uh, plague. Okay. Okay, these are the deadly diseases. Okay, ಈ deadly disease treat ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they develop various other antibiotic drugs by using various microbes. Other microbes use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ತರ antibiotics develop ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Okay, so by this around 7,000 antibiotics are known antibiotics. Okay, nowadays that today, okay, we know 7,000 of antibiotics are there. In that, only 150 antibiotics are marketed. 150 antibiotics ಏನಾಗಿದೆ marketed ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು 150 antibiotics. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು antibiotics ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ antibiotics 7,000 antibiotics. And then this antibiotics functions as bactericides and bacteriostatics. Okay, na? Functions as. This antibiotics functions as bactericide and then bacteriostatic. Okay. Bactericide means, see, bactericide in the sense which kills the bacteria. Okay, the antibiotics. Okay, the antibiotics that particularly kills the bacteria. Okay, so by this it functions as bactericides. However, some antibiotics that functions as bacteriostatics. Bacteriostatics means those antibiotics so that will retard the growth of killing microbes, the bacterial microbes. Okay, so killing bacterial microbes is there, but ಅದು growth ಆಗೋದನ್ನ retards, inhibit ಮಾಡುತ್ತೆ, prevent ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, that is what bacteriostatics. So this is what antibiotics. ಏನಿದು antibiotics. Clear? What is antibiotics? Okay, right. The next one.